కృపావార్త కార్యక్రమమునకు స్వాగతం. నేటి ధ్యానాంశము నమ్మకమైన ఫెయిత్ఫుల్. నమ్మకమైన పట్టణము వేశ్యాయనే. అయ్యో, నమ్మకమైనటువంటి పట్టణము వేశ్యాయనే. అందులో నీతి నివసించెను. ఆ పట్టణము న్యాయముతో నిండి ఉండెను. ఇప్పుడైతే నరహంతకులు అందులో కాపురం ఉన్నారు. యెషయా గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 21వ వచనం. How the faithful city has become an harlot. How the faithful city has become a prostitute. It was filled with justice. It was full of justice. Righteousness lodged in it. But now murderers, Isaiah chapter 1 verse 21. పరమా యెరూషలేమా, పరిశుద్ధ భూషణాలతో వరునికై అలంకరించి సిద్ధపడే వధూ సంఘమా. పరమా యెరూషలేమా, పరిశుద్ధ భూషణాలతో వరునికై అలంకరించి సిద్ధపడే వధూ సంఘమా. ఆమేన్ హల్లెలూయా, ఆమేన్ హల్లెలూయా, ఆమేన్ హల్లెలూయా, ఆమేన్ హల్లెలూయా. రెక్కల క్రింద తన పిల్లను కాచినట్లు ప్రేమ తోడా పిలచిన కోడిని బోలి ప్రభు నిన్ను పిలిచాడు. మరువవద్దు ప్రభు యేసుని, ప్రభు నిన్ను పిలిచాడు. మరువవద్దు ప్రభు యేసుని. హల్లెలూయా, ఆమేన్ హల్లెలూయా, ఆమేన్ హల్లెలూయా, ఆమేన్ హల్లెలూయా. పరమా యెరూషలేమా, పరిశుద్ధ భూషణాలతో వరునికై అలంకరించి సిద్ధపడే వధూ సంఘమా. అయ్యో, నమ్మకమైనటువంటి పట్టణము వేశ్యాయనే. ఆ పట్టణము న్యాయముతో నిండి ఉండెను. దానిలో నీతి నివసించెను. ఇప్పుడైతే నరహంతకులు దానిలో కాపురం ఉన్నారు. యెషయా గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 21వ వచనం. How the faithful city has become an harlot. How the faithful city has become a prostitute. It was filled with justice, righteousness
lodged in it. But now the murderers, Isaiah chapter 1, verse 21. యెరూషలేము యెహోవాయే కట్టుచున్నవాడని, ఇశ్రాయేలీయులను పోగు చేయువాడని. దేవునికి స్తోత్రము గానము చేయుటయే మంచిది. మనమందరము స్తుతి గానము చేయుటయే మంచిది. గుండె చెదరిన వారిని బాగు చేయువాడని, గుండె చెదరిన వారిని బాగు చేయువాడని, వారి గాయములన్నీయు కట్టుచున్నవాడని. దేవునికి స్తోత్రము గానము చేయుటయే మంచిది. మనమందరము స్తుతి గానము చేయుటయే మంచిది. నక్షత్రముల సంఖ్యను ఆయనే నియమించెను. నక్షత్రముల సంఖ్యను ఆయనే నియమించెను. వాటికన్నీయు పేరులు పెట్టుచున్నవాడని. దేవునికి స్తోత్రము గానము చేయుటయే మంచిది. మనమందరము స్తుతి గానము చేయుటయే మంచిది. ప్రభు గొప్పవాడును, అధిక శక్తి సంపన్నుడు. ప్రభు గొప్పవాడును, అధిక శక్తి సంపన్నుడు. జ్ఞానమునకు ఆయనే మితియులేని వాడని. దేవునికి స్తోత్రము గానము చేయుటయే మంచిది. మనమందరము స్తుతి గానము చేయుటయే మంచిది. గుర్రముల నరులందలే బలమునానందింపడు. గుర్రముల నరులందలే బలమునానందింపడు. కృపకు వేడు వారిలో సంతసించువాడని. దేవునికి స్తోత్రము గానము చేయుటయే మంచిది. మనమందరము స్తుతి గానము చేయుటయే మంచిది. ఆయన ఆకాశము మేఘములతో కప్పును. ఆయన ఆకాశము మేఘములతో కప్పును. భూమి కొరకు వర్షము సిద్ధపరచువాడని. దేవునికి స్తోత్రము గానము చేయుటయే మంచిది. మనమందరము స్తుతి గానము చేయుటయే మంచిది. వాక్యమును యాకోబుకు
తెలియజేసిన వాడనే వాక్యమును యాకోబుకో తెలియజేసిన వాడనే ఏ జనమునకిలాగునా చేసి ఉండలేదని దేవునికి స్తోత్రము గానము చేయుటయే మంచిది. మనమందరము స్తుతి గానము చేయుటయే మంచిది. దీనులకు అండాయనే భక్తిహీనులకు ఓల్చును. దీనులకు అండాయనే భక్తిహీనులకు ఓల్చును. కృపకు వేడు వారిలో సంతసించువాడని దేవునికి స్తోత్రము గానము చేయుటయే మంచిది. మనమందరము స్తుతి గానము చేయుటయే మంచిది. యెరూషలేము యెహోవాను సీయోను నీ దేవుని. యెరూషలేము యెహోవాను సీయోను నీ దేవుని. కీర్తించుము కొనియాడుము ఆనందించు వాడని దేవునికి స్తోత్రము గానము చేయుటయే మంచిది. మనమందరము స్తుతి గానము చేయుటయే మంచిది. నమ్మకమైన ఫెయిత్ఫుల్. అయ్యో, నమ్మకమైన పట్టణము వేశ్యాయనే. న్యాయము చేత ఆ పట్టణము నింపబడెను. ఆ పట్టణము న్యాయముతో నింపబడి ఉండేది. నీతి దానిలో నివసించెను. ఇప్పుడైతే నరహంతకులు దానిలో కాపురమున్నారు. యెషయా గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 21వ వచనం. How the faithful city has become a harlot. How the faithful city has become a prostitute. The city was filled with justice. Righteousness dwelt in the city. But now murderers. Isaiah chapter 1 verse 21. శారను పొలములో పోసిన పుష్పమా, అగాధలో దాగిన పద్మమా, ప్రియ సంఘమా, ప్రియ సంఘమా, ప్రియ సంఘమా, ప్రియ సంఘమా. శారను పొలములో పూసిన పుష్పమా, అగాధలో దాగిన పద్మమా, ప్రియ సంఘమా, ప్రియ సంఘమా, ప్రియ సంఘమా, ప్రియ సంఘమా. కొండలు దాటి లోయలు దాటి నీదు ప్రియుడు నిన్ను చేరగా, కొండలు దాటి లోయలు దాటి నీదు ప్రియుడు నిన్ను చేరగా, నీదు హృదయమున
నివసింపనీయుమా. సిద్ధపడుమా ఓ సంఘమా, ఓ సంఘమా, ప్రియ సంఘమా, ఓ సంఘమా, ప్రియ సంఘమా. శారను పొలములో పూసిన పుష్పమా, అగాధలోయలో దాగిన పద్మమా. ప్రియ సంఘమా, ప్రియ సంఘమా, ప్రియ సంఘమా, ప్రియ సంఘమా. ధవళవర్ణుడు రత్నవర్ణుడు, ధవళవర్ణుడు రత్నవర్ణుడు, ఓల్చదగు అతి సుందరుడు. గుర్తించుమా ఓ సంఘమా, గుర్తించుమా ఓ సంఘమా. శారను పొలములో పూసిన పుష్పమా, అగాధలోయలో దాగిన పద్మమా. ప్రియ సంఘమా, ప్రియ సంఘమా, ప్రియ సంఘమా, ప్రియ సంఘమా. ఆనందభరితం నీ హృదయం, నీ ప్రేమ పారమో. ఆనందభరితం నీ హృదయం, నీ ప్రేమ పారమో. యేసునాథుడు నిన్ను పిలువగా, యేసునాథుడు నిన్ను పిలువగా. సిద్ధపడుమా ఓ సంఘమా, ఓ సంఘమా, ప్రియ సంఘమా, ఓ సంఘమా, ప్రియ సంఘమా. శారను పొలములో పూసిన పుష్పమా, అగాధలోయలో దాగిన పద్మమా. ప్రియ సంఘమా, ప్రియ సంఘమా, ప్రియ సంఘమా, ప్రియ సంఘమా. నమ్మకమైన ఫెయిత్ఫుల్. అయ్యో, నమ్మకమైనటువంటి పట్టణము వేశ్యాయనే. ఆ పట్టణము న్యాయము చేత నింపబడి ఉండెను, నీతి దానిలో నివసించెను. ఇప్పుడైతే నరహంతకులు దానిలో కాపురం ఉంటూ ఉన్నారు. యెషయా గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 21వ వచనం. హౌ ద ఫెయిత్ఫుల్ సిటీ హ్యాస్ బికమ్ అన్ హార్లెట్. హౌ ద ఫెయిత్ఫుల్ సిటీ హ్యాస్ బికమ్ ఎ ప్రాస్టిట్యూట్. The city was full of justice. Righteousness lodged, dwelt in it. But now the murderers. Isaiah chapter 1 verse 21. What is this city? Whose city has become a prostitute? Whose trustworthy, faithful bride has become a prostitute, yielding corrupted grapes, sour grapes, bitter grapes. This city is the holy city, the city
destined to be the holy city, Jerusalem, the bride of the Lord, destined to be holy, preparing for the arrival of the groom. How the faithful city has become an harlot, how the faithful city has become a prostitute. Isaiah chapter 1 verse 21. అయ్యో, నమ్మకమైనటువంటి పట్టణము వేశ్య ఆయనే. ఆ పట్టణము న్యాయము చేత నింపబడెను, నీతి దానిలో నివసించెను. ఇప్పుడైతే నరహంతకులు దానిలో కాపురమున్నారు. యెషయా గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 21వ వచనం. వాట్ ఏ గ్రీఫ్, వాట్ ఏ సారో, వాట్ ఏ ఎగోని. ఎంతో వింత, ఎంతో చింత, సొంత జనులు చేసిరంత, పంతమోతో చేసిరంత, సొంత జనులు స్వామినంత, పట్టి కట్టి నెట్టి కొట్టి తిట్టిరేసు నాధునకట, అట్టి శ్రమల నొంది పలుక డాయేసు స్వామి నాడు. దాహమోగొన చేదు చిరక ద్రావనిడిరి ద్రోహులకట, ధాత్రి ప్రజల బాధ కోర్చి ధన్యుడాదివి కేగెనహ. ఎంతో వింత, ఎంతో చింత, సొంత జనులు చేసిరంత, పంతమోతో చేసిరంత, సొంత జనులు స్వామినంత, మొయ్యలేని మ్రాని ఒకటి మోపిరేసు వీపు పైని, మొయ్యలేక మ్రాని తోడ మూర్ఛబోయే యేసు తండ్రి. ఎంతో వింత, ఎంతో చింత, యేసునాథు మరణమంత, పంతమోతో చేసిరంత, సొంత జనులు స్వామినంత, బల్లెమోతో ప్రక్కన్ బొడవన్ కారే నీరు రక్తమహ, ఏరై పారే యేసు రక్త, మెల్ల ప్రజల కెలమి నొసగు, ఏరై పారే యేసు రక్త, మెల్ల ప్రజల కెలమి నొసగు. వాట్ ఏ హార్ట్ అటాక్, what a heart stroke, what a heart pain. How the faithful city has become an harlot, how the faithful city has become a prostitute. Isaiah chapter 1 verse 21. అయ్యో, నమ్మకమైన పట్టణము వేశ్య ఆయనే. యెషయా గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 21వ వచనం. ఒక స్త్రీ చర్చిలో పాస్టర్ గారి దగ్గరికి వచ్చి చెప్తోందంట, పాస్టర్ గారు మా చుట్టుప్రక్కల ఉన్నటువంటి వారందరూ నన్ను లంజా అన్నారండి అని. అమ్మా, లంజా అనే మాట తప్పు కాదమ్మా. ఆ పదం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే లంజా ఎరికం చేసే
స్త్రీలను లంజా అంటారు. లంజా ఎరకం చేయడం మానే. లంజా ఎరకం చేయడం మానేస్తే నేను లంజా అని ఎవరు అనరు కదమ్మా అని చెప్పి పాస్టర్ గారు బుద్ధి చెప్పారు ఆ స్త్రీకి. లంజా ఎరకం చేయడం తప్పమ్మా. లంజా అనే మాట లంజా ఎరకం నుంచి ఉద్భవించింది. నువ్వు ఆ లంజా ఎరకం చేయకుండా ఉంటే నేనెవరు లంజా అని అనరమ్మా. నీ ప్రవర్తన దిద్దుకో అని చెప్పి పాస్టర్ గారు ఆ స్త్రీని గద్దించారు. నమ్మకమైనటువంటి పట్టణము వేశ్య ఆయనే. అయ్యో, which of the husbands want their wife to be a harlot? Which of the husbands want their wife to be a brothel? Which of the husbands want their wife to be a prostitute? Can anyone drink from this cup? So unclean, so filthy, so bitter, so sore. Oh, the inhabitants of Jerusalem, wise people. Oh, the people of Judah, do justice to me. Render justice to me. With all agony, with all pain, with so much labors, with so much suffering, with so much hardship, I redeemed. I brought a grapevine from Egypt and planted the grapevine. In Jerusalem, in my city, in the holy city. Why Jerusalem is holy? Holy city. Don't we know? Regarding the people there, regarding their lifestyle, regarding the injustice, regarding the unrighteousness, regarding the murders, regarding those that pervert justice into injustice, regarding those that turn light into darkness and darkness into light, regarding those that hinder justice, that put stumbling block before the blind. Don't we know? It is not because of the people that were dwelling in the city is called holy. It is because of the dwelling of the Lord Most High, the city is called holy. It's not because of the inhabitants of Jerusalem. It's not because of Judah. The city is called as holy city. The city is called holy because the holy God is dwelling in that. Yesterday, today, and forever. Forever, God has chosen the city to be his place of dwelling. సంవత్సరారంభము నుండి సంవత్సరాంతం వరకు యెహోవా యొక్క కనుదృష్టి ఆ పట్టణం మీద ఉండెను. సంవత్సరారంభము నుండి సంవత్సరాంతం వరకు యావే దేవుని యొక్క కనుదృష్టి ఆ పట్టణం మీద ఉండెను. ఎంత ఆశ్చర్యం! కన్నతల్లి తన బిడ్డను మరువవచ్చును. తన గర్భాన పుట్టినటువంటి బిడ్డను తల్లి మరువవచ్చును. అయినను నేను ఇశ్రాయేలును మరువను, యెరూషలేమును మరువను. తన గర్భాన పుట్టిన బిడ్డను ఏ తల్లైనా మరచిన మరువవచ్చును. ప్రభు నిన్ను మరువాడు, మరువవద్దు ప్రభు యేసుని. ప్రభు నిన్ను మరువాడు, మరువవద్దు ప్రభు యేసుని. పరమా యెరూషలేమా, పరిశుద్ధ భూషణాలతో వర్ణికై అలంకరించి సిద్ధపడే వధూ సంఘమా. ఆమెన్ హల్లెలూయా, ఆమెన్ హల్లెలూయా, ఆమెన్ హల్లెలూయా, ఆమెన్ హల్లెలూయా. తన గర్భాన పుట్టిన బిడ్డను
ఏ తల్లైనా మరచిన మరువవచ్చునో, ప్రభు నిన్ను మరువాడు. మరువవద్దు ప్రభు యేసుని, ప్రభు నిన్ను మరువాడు. మరువవద్దు ప్రభు యేసుని. నమ్మకమైనటువంటి పట్టణము వేశ్యాయనే. ఆ పట్టణము న్యాయముతో నింపబడెను, నీతి దానిలో నివసించెను. ఇప్పుడైతే నరహంతకులు దానిలో కాపురమున్నారు. యెషయా గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 21వ వచనము. How the faithful city has become a prostitute. How the faithful city has become an harlot. The city was filled with justice, righteousness lodged in it, but now the murderers. Jerusalem is no ordinary city. Are there no cities greater than Jerusalem, prosperous than Jerusalem? Yet, in the sight of God, Jerusalem is the holy city. Jerusalem is the great city. Because God has chosen Jerusalem to be His dwelling place from the year beginning to the year ending. All 365 days, the sight of God, the eyes of God are always on the city. How amazing, how marvelous, how surprising. Can we imagine? Even the sophisticated satellite lenses may break down because of lack of power in the space. Oh, satellite imagery has malfunctioned. We are not receiving communications from the satellite. The satellites that are placed in the Earth's orbit to continuously monitor the city surrounded by hills, Jerusalem, is malfunctioning, is not functioning. We are not getting any communication from the satellites rotating in the Earth's orbit. All your wisdom, all your peripheria, all your infrastructure, all your FDI or Mossad or any other sophisticated intelligence or defense system may break down, but not the mighty arm of God, but not the sight of God. ఇజ్రాయేలును కాపాడువాడు కునుకడు నిద్రపోడు. He that guards Israel, he that protects Israel will neither sleep nor slumber. ఇజ్రాయేలును కాపాడువాడు కునుకడు నిద్రపోడు. ఇజ్రాయేలును కాపాడువాడు కునుకడు నిద్రపోడు. He that guards Israel neither sleeps nor slumber. This is the secret of the survival of Israel in very, very hostile environments. The preacher was astonished when all through the 6 years, when the preacher dwelt so close to Jerusalem, the Jerusalem, Israel was in perfect peace, irrespective of the surrounding situations, irrespective of what was existing around the surroundings. Within the bounds, within the fence, within the nation, within Jerusalem, there is perfect city. Many used to ask the preacher, is there violence, is there disturbance, is there clashes because Arabs and Jews coexist in Jerusalem, in Israel? Israel is a very peculiar nation. Will there be conflict? Will there be differences? Absolutely no. With absolute brotherhood, Arabs and Jews stays together in Israel. How is this possible? How is this possible? God has destined it, so what can we do? Psalm 133. Blessing and life everlasting will remain there. How good and joyful when brothers live in unity. సహోదరులు ఐక్యత కలిగి నివసించుట ఎంత మేలు, ఎంత మనోహరము. సహోదరులు ఐక్యత కలిగి నివసించుట ఎంత మేలు, ఎంత మనోహరము. అది అహరోను తల మీదుగా పోయబడి గడ్డము మీదుగా కారి పరిమళ అంచుల అంగి అంచుల మట్టుకు దిగజారు పరిమళ తైలము వలె నుండును.
ఆశీర్వాదమును శాశ్వత జీవమును అచట నుండవలనని యెహోవా నియమించియుండెను. God has destined blessing and everlasting life to be there. How good and joyful when brothers live in unity. This unity, such beautiful unity, is like the snow, the dew that is falling on Mount Hermon. Name any beautiful mountain. We can find that in Israel. Though undeserving, though dust of earth, though a dead dog, the preacher was so much loved by his employer, the Jewish person, Jewish renowned scientist. It's not differentiating scientist based on his religion. It's not differentiating the scientist based on his ethnicity or tribe or origin. It is calling the spade as a spade. A teacher will be called a teacher, a beggar will be called a beggar, Indian will be called an Indian, Chinese will be called a Chinese, Jewish will be called a Jewish. No offense. Though undeserving, the preacher received so much compassion from the Jewish supervisor, renowned scientist. Neil, this is honey and this is apple. You need to dip the apple pieces into honey and eat. What a compassion, what a love. On the same table with his own Israeli researchers. No distinction, no demarcation, no difference of skin, color of the skin, nationality, ethnicity, language. No such difference was ever shown. In fact, compared to all the Israelites researchers present in his lab, the preacher was loved above all. What is the reason? What is the reason for Boaz loving Ruth so much? My daughter, be in my field, do not go anywhere. Drink from my pot. Here there is water in the pot. Drink from my pot. I have commanded that none of those dwelling in this field will ever hurt you in any way. Eat this corn. ఈ వేయించినటువంటి పేలాలు తినుము నా కుమారి, వేరొక పొలములోనికి పోవద్దు, నా పొలములోనే పని చేసుకునుము, ఈ కుండలోని నీళ్లు త్రాగుము. వాట్ ఏ కంపాషన్, Boaz, such a compassionate employer. How come? What is the reason for showing so much compassion? I am a foreign woman. I have come from Moab. I am not an Israeli. I am not Jewish. I do not belong to this place. How come you are so compassionate to me? Ruth is astonished to see the compassion, the love of Boaz. My daughter Ruth, I heard all that you did to your mother-in-law, Naomi. When Naomi has lost her husband and became a widow, when Naomi has lost 2 of her sons and left with nothing, I heard that you said, your God is my God, your people my people. I have heard what all you did to your mother-in-law. I have heard of your character. You have followed none. If you wanted to marry anyone in your native place in Moab, because you are a young girl, because you are beautiful, many will be willing to sleep with you, many will be willing to lie with you, many will be willing to marry you, many will be willing to set a house for you. You have not gone after anyone, you have not married anyone, you have set apart yourself just to take care of this poor widow, having lost everything. Your God is my God. Your people, my people. I will not go after anyone. I will not establish my own house. I am not going to marry anyone. I will be with you. Orpah said goodbye, kissed her mother-in-law and said goodbye.
and has chosen her life in Moab. This is the sharp contrast between the Gentiles and the Jews. No offense. These are the chosen people of God. Why God is impartial? Why God is impartial? Why God is impartial? There is no question of impartiality. God is a God of justice. God has destined it, so what can we do? Why God is so partial? Why there is a distinction between Israel nation and all other nations? Why Israel is set aside as a sanctified nation? Why Jerusalem is a holy city? Can you bear? Like Abraham, can you wait for 100 years to beget a son? Oh, 100 years. Not for me, not with me. I do not want such a God that makes waiting, that makes me wait. Not for me. Can I not marry anyone and everyone? Can I not have a daughter? Can I not give birth to my daughter anywhere and everywhere? Not everywhere and anywhere. Your daughter should be born only in Israel. Your daughter should be born only in Jerusalem. Not with me. If you want to have your own decisions, go and build your own family, build your own house. Not with me. Not with me. If you want to bear sour grapes, bitter grapes, not with me. I am going to remove the fence. I am going to destroy this vineyard. O people of Judah, so wise, render justice to me. Can you do anything better than what I have done? By the way, who brought you, madam? How did you end up in Jerusalem? How did you end up in Israel? Tell me. Who gave you visa? Who provided you visa? Who provided you the flight charges, fare? Where is gratitude? Where is thankfulness? Why did you yield so bitter fruits? Why did you give so much venom? Why did you yield so much vengeance? What is the reason for your hatred? What is the reason for so many FIRs? What is the reason for so many FBA cases? Can I know? Shameless creature. How the faithful city has become a prostitute? నన్ను లంజా అన్నారండి. అమ్మా లంజా అనే మాట తప్పు కాదమ్మా. లంజా ఎరకం చేయడం తప్పమ్మా. లంజా ఎరకం చేయడం మానేస్తే ఎవరు లంజా అని అన్నారు కదమ్మా. ఈ పదాలు ఎట్లా వచ్చాయి అంటే మన జీవన శైలిని బట్టి, మన జీవన విధానాన్ని బట్టి, మనం జీవించే విధానాన్ని బట్టి ఈ పదాలు ఉద్భవించాయి. లంజా ఎరకం చేయడం మానేస్తే ఎవరు నిన్ను లంజా అని అనరమ్మా అని చెప్పి బోధకుడు ఆమెకు బుద్ధి చెప్పాడు. ఎక్కడున్నారు అట్లా బుద్ధి చెప్పేవారు? ఎక్కడున్నారు అట్లా బుద్ధి చెప్పేవారు? అట్లానమ్మా పోలీస్ కేసు పెడదామమ్మా, కోర్టు కేసు పెడదాం, విడాకులు తీసుకో, టేక్ డైవర్స్. హూ ఈజ్ ఎట్ లాస్? ఫెయిత్ఫుల్. నమ్మకమైన పట్టణము వేశ్య ఆయనే. నమ్మకమైన పట్టణము వ్యభిచారిణి ఆయనే. ఆ పట్టణము న్యాయముతో నింపబడి ఉండేది, నీతి దానిలో నివసించినది. ఇప్పుడైతే నరహంతకులు దానిలో కాపురం ఉన్నారు. యెషయా గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 21వ వచనం. How the faithful city has become a harlot. How the faithful city has become a prostitute. By the way, who made you prostitute? How come you became a prostitute? Did the God of Israel make you a prostitute? How come you become a harlot? Did I make you a harlot? Did I make you a brothel? How did you turn up into a brothel? I brought the choicest wine and planted in a fertile soil on the hill in Jerusalem. How did you turn out to be a prostitute? Who made you into a prostitute, by the way? Did I make you a prostitute? Can you complain? Can you put FBI cases on me? Can you put police cases on me that I made you a brothel? No. The people of Judah, the inhabitants of Israel, so wise, known for your wisdom, do justice. Can any of you do better than what I have done to my vineyard? I brought this vineyard from Egypt, redeeming this vineyard out of slavery of 400 years and planted it in a fertile soil. But
After doing so much good, after spending so many hours of time and labors, when I waited for the fruit, why did this vineyard yielded me sour grapes, bitter grapes that I cannot consume? Do you say that I should still continue mending this grapeyard, vineyard yielding me bitter fruits? I will do this thing. I will destroy the fence. I will destroy the fence. No more fence. I will remove the fence. Psalm 80. The fence is removed. The vineyard is no more. No more vineyard. Pigs, wild boars have spoiled the vineyard. The vineyard is destroyed. Who is at fault? Who is at fault? You go in any other way you want? Give me the key. Well, if you are competent enough to guard yourself, have the key for yourself. I am police, I can be on my own. I am diplomat, I can be on my own. I can have my own paraphernalia, I can have my own protection. You need not be with me. Well, then you have gone in your own way. You yourself have denied the fence. Then you are destroyed. Then what is the origin for these cases? Why so many police cases? Why so many accusations? Why to find fault with God? O people of Judah, O people of Jerusalem, do justice to me. Can any one of you, I challenge, do anything better than what I have done? What should I do to this vineyard? Tell me. I will do this thing. I will remove the fence. No more fence. I will let the wild boars destroy this vineyard. I don't want such a vineyard. Can I drink from this? Can I drink from this bitter grapes? నమ్మకమైనటువంటి పట్టణము వేశ్యాయనే. What will you do, by the way, if all your labors are wasted? 400 years of oppression, 400 years of slavery from Egypt, I have redeemed you with my mighty hand. If I am the father, where is the honor due to me? If I am the master, where is the fear that is due to me? నేను తండ్రినైతే నాకు రావాల్సినటువంటి ఘనత ఎక్కడ ఉన్నది? నేను యజమానునైతే నాకు కలగవలసినటువంటి భయం ఎక్కడ ఉన్నది? మలాకి 1వ అధ్యాయము 6వ వచనము. నేను తండ్రినైతే నాకు రావాల్సినటువంటి ఘనత ఎక్కడ ఉన్నది? నేను యజమానునైతే నాకు రావాల్సినటువంటి గౌరవము, భయం ఎక్కడ ఉన్నాయి? మలాకి గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 6వ వచనము. If I am the father, where is the honor due to me? If I am the master, where is the fear that is due to me? The Lord of hosts is asking the pseudo priests. Eli could not mend his household. What is the consequence? Great destruction. I will remove the fence. I will remove the fence and this vineyard will be no more existing. I don't want such a vineyard with ingratitude, with hatred, with vengeance. So much hatred, so much vengeance, so much violence, murderous nature. Lack of trustworthiness. How many wounds? How many wounds? How many wounds? నీ జల్దరు వృక్షపు నీడలలో నేనానంద భరితుడనైతిని పలురాకసి వృక్షపు గాయములు ప్రేమహాస్తములతో తాకు ప్రభో ఉన్నత శిఖరములో దాటుచును ఇదిగో అతడొచ్చుచున్నాడు నా హృదయపు తలుపులు తెరచుకొని నా ప్రియుని కొరకు కనిపెట్టెదను
ఓ ప్రియుడా నాతి సుందరుడా ధవళావర్ణుడ నాకతి ప్రియుడ వ్యసనాక్రాంతునిగా మార్చబడి నీ సొగసును నాకోనొసగితివి. నీ జల్దరు వృక్షపు నీడలలో నేనానందభరితుడనైతేని పలురాకసి వృక్షపు గాయములు పలురాకసి వృక్షపు గాయములు ప్రేమాహస్తములతో తాకు ప్రభో. నీ విందోసాలకు నడిపించి రాజులు యాజకులతో చేర్చితివి. జీవాహారమునకందించి పరమాగీతములను నేర్పితివి. నీ జల్దరు వృక్షపు నీడలలో నేనానందభరితుడనైతేని నేనానందభరితుడనైతేని. ఓ ప్రియుడా నాతి సుందరుడా ధవళావర్ణుడ నాకతి ప్రియుడ వ్యసనాక్రాంతునిగా మార్చబడి నీ సొగసును నాకోనొసగితివి. నమ్మకమైన ఫెయిత్ఫుల్. నమ్మకమైనటువంటి పట్టణము వేశ్య ఆయనే. నమ్మకమైనటువంటి పట్టణము వ్యభిచారిణి ఆయనే. అయ్యో, హౌ ద ఫెయిత్ఫుల్ సిటీ has become an harlot. How a faithful city has become a prostitute. Justice dwelt. The city was filled with justice. The city was filled with justice. The city was full of justice. Righteousness lodged in it. Righteousness dwelt in it. But now, the murderers. యెషయా గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 21వ వచనం. Isaiah chapter 1 verse 21. It is good to be faithful to God, even in midst of poverty, even in the midst of suffering, temptations, trials, because God is ever faithful. Jerusalem, the eyesight of God is on the city Jerusalem from the year beginning to the year ending. As Jerusalem is surrounded by mountains, henceforth you will be surrounded by the angels of the Lord. యెరూషలేము పర్వతములతో చుట్టబడి ఉండినట్లు దేవుని యొక్క దూతలు నీ చుట్టూ ఉండి నీకు కాపుదల అనుగ్రహిస్తారు. What a beautiful city filled with the mountains and valleys. నా ప్రియునికి సత్తువ గల కొండ మీద కలిగినటువంటి స్థలములో సత్తువ గల భూమి కొండ మీద ఉన్నది. ఆ సత్తువ గల నేలలో కొండ మీద ఒక ద్రాక్ష తోట నాటించాడు. నా ప్రియుని యొక్క ద్రాక్ష తోటను గురించి పాడెదను. ఐ విల్ సింగ్ ఆఫ్ ద vineyard of my beloved. My beloved had a vineyard on the hill in a very, very fertile place. This is not the problem with the soil. This is not the problem with the place. The place is the best. Yet, after taking so much care, the grapevine yielded bitter grapes, not consumable. Can any of you do better than this? I am going to remove the fence. I am going to destroy this vineyard. This is the judgment. This is the judgment. When God removes the fence, it will be very, very fearful, sorrowful. There will be nothing. Psalm 80.
The fate of the vineyard without fence, the fence that is removed by God. నమ్మకమైనటువంటి పట్టణము వేశ్య ఆయనే, దానిలో న్యాయము, ఆ పట్టణము న్యాయము చేత నింపబడిన, దానిలో నీతి నివసించిన. ఇప్పుడైతే నరహంతకులు దాని యందు కాపురమున్నారు. యెషయా గ్రంథము 1వ అధ్యాయం 21వ వచనం. How the faithful city has become an harlot, how the faithful city has become a prostitute. The city was once filled with justice, righteousness lodged in it, righteousness dwelt in the city. But now, murderers are residing in that city. Isaiah chapter 1 verse 21. God will give the best. Out of 400 years of slavery, God has redeemed his eldest son, Jacob. Jacob is my eldest son. I will redeem Jacob at the cost of your son, O Pharaoh. At the cost of your eldest son, Pharaoh, I will redeem my son Jacob. రక్షింపనేరకి ఉండినట్లు యెహోవా హస్తము కొరచు కాలేదు, విననేరకి ఉండినట్లు ఆయన చెవులు మందము కాలేదు. మీ పాపములు మీకును ఆయనకును మధ్య అడ్డుగా వచ్చుచున్నవి. 400 years of slavery, the mighty hand of God redeemed his eldest son Jacob at the cost of the son of Pharaoh. Pharaoh has lost his eldest son. All the people of Egypt lost their firstborn on the Passover night to the sword of the angel of the Lord of hosts. There is mourning, sorrow, agony, and that is the way this vineyard is brought from Egypt. I brought the vineyard from Egypt and planted the vineyard, grapevine in the fertile soil on my hill in the holy city Jerusalem. When I expected, after doing so much good, after being so much kind, after providing so much comfort, when I expected gratitude, thankfulness, honor, fear, worship, I received none. I am dishonored, I am betrayed. The faithful city has become an harlot. So I will remove the fence. I do not want this vineyard anyway. Oh Judah, oh people of Israel, do justice between me and my vineyard. Can any one of you do better than me? Better than what I have done? With sacrifice, with so much labor. I never slept, day in and day out. I have been watchful. I have been guarding this vineyard day and night. Israel కాపాడువాడు కునుకుడు నిద్రపోడు. He that guards Israel will neither slumber nor sleep. I haven't slept neither day nor night. Such a protection I have given to this vineyard when I wanted, expected good fruit. What is the reason for this grapevine to yield me such bitterness, such hatred, such vengeance, such bad fruit? So many complaints, so many accusations, so many police cases, so many lies. Going away from me, departing from me, to where? Hell, destruction, to enemy's sword. 70 years of slavery in Babylon. Nebuchadnezzar, the king of Babylon, took over Israel, and all Jews were taken as exiles. అచ్చట మన సితారాలు నిరవంజి చెట్లకు తగిలించితిమి, బబులోను నదుల ఒడ్డున మనము దుఃఖారావము చేయుచుంటిమి. సియోను పాటలలో ఒక పాట మా కొరకు పాడి వినిపించుడి అని బబులోను దేశస్థులు మనలను అడిగినప్పుడు, అన్యుల దేశంలో మేము సియోను పాటల్లో ఒక పాట ఎట్లా పాడదుము? How can we sing forth the songs of Zion in a foreign land?
We were mourning, we were in grief, we were in sorrow. Why mourning? Why grief? Why sorrow? By the way, how you were redeemed, how you have been brought to Jerusalem, how you have been brought to Israel, do you have gratitude? How did you receive the visa to Israel? So many visas, so many phone calls to Israel Consulate in Mumbai, Israel Consulate in Delhi, so many applications, so many request letters. Do you have thankfulness? Why did you yield so much hatred? Why did you yield so much ingratitude? I will remove the offense. I don't want such bitter graveyard, vineyard, so much bitterness because you are not abiding in the true wine. As a result, you are yielding such bitter grapes. I will cut off the branches that do not yield the fruit, so that the branch that is yielding more fruit, the branch that abides in me and yielding more fruit, will yield much more higher fruit. నాలో ఫలింపని ప్రతి కొమ్మ నరికివేయబడి అగ్నిలో కాల్చివేయబడను. నరకూడదా? ఫలింపని కొమ్మ, చేదు ద్రాక్షలు ఇచ్చే కొమ్మ, ఆయాసాన్ని కలిగించే కొమ్మ, దుఃఖాన్ని కలిగించి చేదు ద్రాక్షలు ఇచ్చి అవమానపరిచే ద్రాక్షవల్లి నరకకూడదా? ఐ విల్ కట్ ఆఫ్, నరికివేస్తాను. ఈ ద్రాక్షవల్లి నాకు అవసరం లేదు. ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ గ్రేప్ వైన్ దట్ ఈస్ ఫ్రూట్లెస్, దట్ హ్యాస్ బాండ్ సో మచ్ betrayal, hatred, vengeance, sour grapes, bitter grapes. నాలో ఫలింపనటువంటి ప్రతి కొమ్మ నరికివేయబడి అగ్నిలో పరవేయబడును. నమ్మకమైనటువంటి పట్టణము వేశ్య ఆయనే. అయ్యో నమ్మకమైనటువంటి పట్టణము వేశ్య ఆయనే. అయ్యో నమ్మకమైనటువంటి పట్టణము వ్యభిచారిణి ఆయనే. యెషయా గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 21వ వచనం. How the faithful city has become an harlot. How the faithful city has become a prostitute. May the Lord grant the audience a thankful heart and faithfulness to the King, Jesus Christ. In the name of my Lord and Savior, Jesus Christ, I pray. Amen.